Okay. Inansali. Okay, guys, so let's continue. So sorry, I've already started the meeting on YouTube in case you need a link in order to review about today's lesson. Okay, so this is going to be our objective. So that means we're going to study the English alphabet. Probably some of you know the English alphabet. You say, teacher, but this is a very piece of information about this language. You may have, okay, you might be right, but you know, this is the level number one. If you have a good knowledge, a good level of English, please try to help your partner, try to help your classmate. Module number one, so these are the syllable, the content in the module number one. Okay, so let's do it. What's in English? Please, guys, keep your cameras on. Don't forget that it's part of you. Okay, what's in English? In the first activity, we're going to listen how to pronounce correctly the letters in the English alphabet. Take a look. These are the English alphabet. Can you tell me how many letters are there in the English alphabet? Anyone? How many letters? How many letters are there in the English alphabet? Anyone? $26. 26 letters. Okay. What words are missing? What words are missing in contrast with our alphabet? No ideas? Okay. I need you to compare our alphabet. This means Spanish alphabet and English alphabet. What is the contrast? What are the words missing? Somebody wanted to say something, so please tell me. You don't understand? I mean, the difference between our Spanish alphabet and this one, the English alphabet. What are the missing words? No ideas? Okay, no problem. Relax, guys. Okay, please, I want you to listen carefully. Please look at me. Listen how we pronounce the letters in the English alphabet. Please, everyone listen up. Let me stop this for a while. I think we got a problem with my... Okay, here we go. Listen, please. Point 17. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R.
S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, that's perfect. So this is the way how we pronounce the letters in the English alphabet. As somebody says, that's correct. So we have 26 letters in the English alphabet. What is the contrast? What is the difference between our language, the Spanish language, and English language? What words are missing? Well, so let me tell you. The first one, and the big difference, is the letter ñ, because in English we don't have that sound. We also need the double L in the Spanish alphabet. In the English alphabet, we don't have that letter. So basically, these are the difference in Spanish alphabet and also the English alphabet. So guys, we have already heard how we pronounce the letters of the alphabet. As I said, our objective for today's class is to understand, is to learn how can we spell a word when we don't know how to type or how to write it. In English, probably as Latin Americans, we don't have any ideas. When somebody says, my name is Belfort, Belfort? Or somebody says, my name is Mark. What's your surname? Oh, my surname is McDillan. What? Mi apellido es McDillan. Como latinoamericanos no estamos acostumbrados a esos tipos de apellidos, okay? So the basic word in English, we said, I'm sorry, excuse me. How do you spell that? Or how can you spell your surname? How can you spell your name? Spell means deletrear. How do you spell? Remember this part? How do you spell that? Utilizamos este tipo de preguntas cuando no entendemos una palabra en este idioma o se nos complica porque nunca hemos escuchado tal palabra y no tenemos el conocimiento, pero tenemos ese as bajo la manga que es el abecedario y podemos obviamente preguntar, how do you spell that? In case we have no idea how to say that in English. For example, take a look. We have this object. We said, oh, this is a pencil. Oh, pencil is very easy to understand. Pencil. Okay, pencil is very easy. You see? Yeah, it's pretty easy, pencil. So we can spell that. P-E-N-C-I-L. Pencil. Okay, teacher, this is very easy. We don't need to know that. Or what about this one? Do you know how is this? Oh, I also have this. I understand. Okay, Mr. Luis Prado, do you have a question? Tell me. Mister, buen día. Yes. Yo me conecté recién porque me inscribí la semana pasada. Recién. Okay. Sí, y eso es el inconveniente que tengo. A ver si me puede ayudar. Okay, after class, después de clases, me escribe, okay, para solucionar eso. Ok, listo. Bring it on. Thank you. Entonces, con relación al alfabeto en inglés, pues básicamente lo utilizamos en conversaciones, porque no es muy común utilizar a cada momento esta parte del curso de inglés que es el alfabeto. Lo utilizamos eso cuando no entendemos ciertas palabras en inglés. Tenemos el as bajo la manga. Por favor, ¿podría deletrear su apellido? ¿Podría deletrear su nombre? En caso de que no entendamos. Son palabras o nombres extranjeros, sustantivos propios que no sabemos cómo escribirlos. So we use the question. Utilizamos la pregunta. How do you spell that? ¿Cómo deletreas? How do you spell your name? How do you spell your surname? This is probably someone who's talking to us and said, probably an address
en una dirección, an address. Well, it's pretty difficult for me to understand the name. Could you please spell that address? Okay, the address is like ADIVST. Oh, I understand. Got it. Thank you, sir. So basically, that is the way we can take advantage from the English alphabet. And we also use the sound, how we pronounce properly each letter. Okay, so let me share again my screen. Remember, this is the question. How do you spell that? ¿Cómo deletreas eso? How do you spell that? Spell is the verb, deletrear. How do you spell that? Okay, so here we go. The English alphabet. I need someone to help me out with the pronunciation of each letter. A volunteer to help me out with the pronunciation of this letter. Okay, Mr. Lenin Espinosa, thank you. You start. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Okay, thank you. Interested. Okay, let's try it out. Let's practice with Miss Andrade, please. Could you repeat again? Pronounce each letter of the English alphabet, please. Start again. Good morning. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, E. Okay. Now, it was a nice try. Thank you. Okay. Something quite important in here, please. It's about the last letter. The last letter. Okay. Thank you for your participation, guys. So hold on. Hold your horses. Okay. Let's focus on the last letter. How do you pronounce the last letter? Mr. Catherine Castro, good morning. ¿Sí me escucha, Mr. Catherine? No, I think you got problem with your microphone. I hear nothing. Yes, yeah. Ok, Miss Catherine, dígame, ¿cómo usted pronuncia la última letra del abecedario, la que está ahí? Sí. Seed. Seed, that's correct. Thank you. Yes. Recuerda que tenemos variaciones de inglés, así como también existe en nuestro idioma. Las variaciones del castellano o español, español ecuatoriano, español peruano, español colombiano, español puertorriqueño, español cubano. Cada uno de nosotros tenemos una peculiaridad, ¿verdad? En el acento o en el ritmo. Cómo hablamos, cómo pronunciamos. Está marcado que, este señor o esta chica es de Colombia. ¿Cómo sabes? Por su manera de hablar. Él es de la sierra. ¿Por qué? Porque habla así. Este señor habla como si, con este ritmo, es de la costa. Este señor no sé de dónde es, ¿ok? Lo mismo sucede con inglés. Tenemos variaciones. Inglés americano, inglés británico, inglés canadiense, inglés de Wales, inglés australiano, inglés jamaiquino, and so on. Pero los dos países que tenemos como referencia son inglés americano e inglés británico. Como la pronunció hace un momento Catherine, ¿alguien sabe
¿qué variación de inglés es si pronunciamos la Z como Z? ¿Será inglés americano o inglés británico? Inglés británico. Sí. So you said British or American English when we pronounce Z? Es británico. British English, interested. ¿Cómo se pronuncia la Z en inglés americano entonces? Sería 6, ¿no? Okay, I ask you, no problem. Estamos en participación. Intenta, aquí no estamos en una clase calificada. Sí, Set. sí. Set. Okay, yeah. Okay, hay dos variaciones en la letra Z. Let me tell you, the number one is set Sec, and sec, sit. Set, sit. Set. sep. Set and sit. So we have two different ways to pronounce this word. Sit, set. Sit, set. Y da la casualidad que en nuestro idioma tenemos esa variación muy marcada. En España, ¿cómo pronuncian esa letra? Acá no la pronunciamos igual. Cuando decimos manzana, en castellano, en España, pues tiene una pronunciación diferente. Lo mismo sucede aquí. Okay, now I want you to focus on the next part here, guys. It's pretty important to understand what kind of pronunciation we are working on. In this case, is British pronunciation. In the British pronunciation, the last letter is pronounced Z. Z. X, Y, Z. Okay, something else. This letter over here, J. Hay algunos que de pronto tienen el problema. ¿Cómo se dice J, J, J? Les doy una recomendación. Acuérdese de la persona que va a su fiesta, que usted la contrata para que le pongan música. La persona que se pone música le denominamos DJ. DJ. Entonces acuérdese, si no se acuerda, DJ. Exactly. Si no se acuerda cómo es la J, entonces, DJ. DJ. J se dice J en inglés. DJ. That's perfect. So don't forget that. This is a very well piece of information for you. So don't forget that. Okay, so once again, guys, let's listen again to the English alphabet and you will see. Focus on the last letter, okay? Pongan atención en la última letra and you will see that this one is British English. Okay, so give me a minute. Okay, here we go. Audio 1.17. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, you see, this is British English. Si usted aprendió al final decir sí, is probably you study American English. Mr. Lenin Espinosa, you have a question. Let me know it, please. Repeat porque no estoy viendo nada en la pantalla. I don't understand. Repita, por favor, no lo entendí muy bien.
No tengo nada en la pantalla. Ah, no, se levantó, fue la mano, ya me di cuenta, perdón. Oh, okay, no problem, sir. Entonces, esta pronunciación que acabamos de practicar es British English. British, okay? La mayoría de los textos, pues, British English is the same that we learned when we were in primary school. La mayoría de aquí, estoy seguro, bueno, de aquí hay muchos jóvenes que conozco, de pronto ellos no vieron. Pero de pronto si usted tiene más de 25, sí, más de 25 años en adelante, quizás recuerde que en las escuelas nosotros aprendimos, aunque usted no lo crea, gramática de español con la variación de España. Usted dirá, ¿y cómo es eso? Sí. Porque los pronombres personales nos hacían repetir vosotros, ¿se acuerda? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes. Aquí no utilizamos vosotros, pues. Profe, ahí se está especificando la conjugación de presente y pasado futuro en verbos. Claro, cuando nos enseñaban, ¿se acuerda? Vosotros. Sí. Y vosotros. Y escribíamos vosotros, y aquí no se utiliza vosotros, pues. Una caligrafía aparte que nos ponían a hacer. Se queda vosotros. Acá no decimos vosotros queréis. No, pues aquí no utilizamos vosotros queréis, pues. This is different, okay? Entonces, esta es la forma that we can practice English. Now, let me share again my screen. Let's practice. Guys, let's practice something else. Let me switch on some microphone. Okay, very good. Just for a while, guys, I need you focus on here. Now, in the English alphabet, as somebody says, so we have 26 letters, okay? In the English alphabet, we have two kinds of letter in quotation marks. The one is the vowels. Vowels means, I'm sorry, las vocales, vowels, the vowels. In English and Spanish, we have 5 different vowels, the same that we know in our language. Vowels, V, O, W, E, L, S. Vowels. I repeat, try to understand. V, O, W, E, L, S. Vowels, vocales, the vowels. Yes, we also have here the vowels. Can anybody help me? What are those words? What are the vowels? Can you spell the 5 vowels? Who can help me? Vowels means vocales. Try to understand. I need somebody to help me to spell the 5 vowels in English. Anyone? Alguien, por favor, ¿me puede letrear las vocales en inglés? Okay, Miss Keila Mosquera, good morning, dear. Please spell the... Una pregunta, ¿las vocales que usted dictó o las de aquí de España? No, the vowels. Here, las vocales, pero pronunciadas en inglés. Las mismas que tenemos en español. A, E, I, O, U, but in English. How do you spell? A, E, O, no, A, Okay. E, I, O, U. Okay, so those are the vowels. Thank you. You know, it's not difficult to learn English. Now, we already practiced the vowel sounds. Now, it's time to understand. What are the other letters? ¿Cómo se le denomina a las otras letras que sobran? How do we call them? ¿Cómo las llamamos? Anybody know how we call the other letters? Consonantes. Yes, in English? Consonante. Yes, congratulations. Yes, consonants. That's correct. So we have the vowels
and consonant. Fantastic. Okay, so we're going to practice with somebody else. I'm going to pick up one student, and that student going to help me with me. When I say consonant, you speak any consonant. When I say vowel, so you say a vowel. Consonant, consonant, vowel. For example, if I said, tell me consonant, B, consonant, C, consonant, X, vowel, I, vowel, A, and so on. So we practice in this way. Let me pick up another student, Mr. Jorge Chavez. Good morning. Good morning. Ok, vamos a practicar de la siguiente forma. Yo te voy a decir si es consonant o vowel. Tú me dices un ejemplo, ¿ok? Okay. Ok, number one, C. Consonante. English, Consonant. consonant. Mhm. Consonant. A. Consonant. Vocal. Is a Vocal, vowel. Is a vowel, okay? Remember, ¿se acuerda? Su compañera lo dijo. A, E, I, O, U. So these are the vowels. Okay, relax, sir, relax. Okay, vamos a hacer lo contrario. Yo digo consonante o vocal y tú me das un ejemplo. Okay? Here we go. Number one, consonant. I. No, B. I is a vowel. I is a vowel. Sí. Sí. C is a consonant. Sí. Okay, no problem, Es- sir. Okay, no problems. Now, we need to practice in a different way. So let's move on to the next part. Now, listen. In this activity, we're going to learn that in the English alphabet, we have 7 sounds. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 different sounds. En el alfabeto vamos a encontrar 7 sonidos diferentes. The ones you see here, A, like 8, E, 3, el sonido como E, 10, or I, like 5, O, like no, or you, in the personal pronoun you, or are. Now, listen, please. Focus in this part, and you will hear the 7 different sounds. Listen, please. Audio 1.18. All the letters of the English alphabet have one of these 7 sounds. A, 8. E, 3. E, 10. I, 5. O, no. You, are. You can learn the letters of the alphabet in these sound groups. Okay, fantastic, guys. So, as you heard, we have 7 sounds in the English alphabet. I need a volunteer to help me out with the 7th sound, please. I need someone to pronounce the words. These are the words. All these words here. Okay, so let's focus in here. There you go. Aquí tenemos los 7 sonidos que pueden ser encontrados en el alfabeto. El primero, como el ejemplo que ve usted ahí, la palabra 8, que representa el número, el sonido A. 8. So this is a sound. En la parte de abajo tenemos el otro sonido que es E, como 3. E3.
The next sound that you see is E, like the word 10, 10. Then we have another word like I, like 5, 5. Then we have this word, no, como en la palabra no, no. And then we have you. And the last one, we have R. So these are the 7 sounds that we can find in the English alphabet. Please, I need a volunteer to help me with these sounds. I want you to pronounce, that's it. Remember, this is no upgraded activity. No es una clase calificada. I need your participation. That's the point, guys. So please, keep your cameras on. Please volunteer to practice the pronunciation of these words. Okay, Angel Guerrero, thank you. 8, 3, 15, 5, no, you are. Okay, just one single mistake in the pronunciation. Repita esta, por favor. 15. Okay. ¿Cómo es aquí? Puede ver. No es Ten. E, 10, es E, 10. 10. 10, okay. It's E, 10. The other ones, that was perfect. Thank you, sir. Okay, Daniela Castañeda Ronquillo, good morning, dear. Please, just start again. Pronounce the 7 sound, please. Good morning. A, 3, E, 10, I, 5, O, no, you, R. Okay, nice. Remember, over here, the first sounds like A. Estos dos símbolos que usted ve aquí, bueno, esto es fonética, no tenemos que estudiar fonética, eso es aparte, pero esos dos símbolos significan que la primera letra, su sonido se extiende, se prolonga, like E. This one is E, 10. This one is I, like 5. Okay? And the other one, este sonido no existe en nuestros idiomas, las A, like the word R. That's perfect. Audio 1.18. All Okay. Now let's move on to the next activity. Remember, our objective is to pronounce the letters perfectly. We need to carry out some activity. Remember, so hold your horses, then you will have the opportunity to participate in the class. All right. Now let's move on to the next activity. 1.19. Listen to the alphabet again. Write the letters in the correct place in the table. I want you to listen carefully the part number 2. Escuche primero la parte 2. Listen carefully, please. Audio 1.19. 1, British, 2, the United Arab Emirates, 3, Urdu, 4, American, Okay, now I want you to listen again this part and classify the words. Las palabras que usted está escuchando, quiero que las clasifique. ¿En dónde usted o en qué columna esas palabras deberían ir de acuerdo a la pronunciación? British, British. Aquí tenemos las 7 columnas de del alfabeto. Como usted observa, A, that is the pronunciation. A, B, you see? B, E, F, I, O,
Q, R. Okay, so we have the letters and the phonetics. A, B, F, I, O, U, Q, R. Okay, so here we go. Listen again, please. Audio 1.19. 1, British. 2, The United Arab Emirates. 3, Urdu. 4, American. Okay, so let's classify word by word. Listen. Audio 1.19. 1, British. Okay, so the word British. What is the sound for this word? What column is the correct one? Seco. Okay, yes, the second column. B, British. British. Perfect. Let's continue. 2, The United Arab Emirates. Tell me, what is the correct column for this word? U, United. Is the column number 6. I do understand, guys, if you don't get it this part, but it's the sound. That's the way we can identify the sound. Okay, so let's continue. Audio 1.19. 1, British. Okay, that's the number 1. 2, The United Arab Emirates. Okay, so that sound goes to 6. 3, Urdu. Okay, what about that one? Abdu. Abdu. What is that sound? What column? Oh. Column 1, 2, 3, 4, 5, Oh. 6, or 7? 5. Sure, we just said Edu. For me, it's the number 3. It's not the number 5. 5. Okay, now listen to the last one. 4, American. So tell me, American. American. 6. Okay. 4. 6. American. American. If you just yeah. 7. If you said American, yeah, okay. 7 color. Okay, so guys, please relax. The purpose of the objective of this activity is you try to recognize the 7 different sounds, okay? Esto es muy importante, los 7 sonidos diferentes que nosotros encontramos en el alfabeto en inglés, okay? So, let's continue to the next activity, guys. Remember, nuestro objetivo principal es identificar, okay, con el sonido la letra adecuada y poder pedir, en este caso, algún tipo de palabra que no conozcamos, que ya vamos a practicar, cómo se escribe, cómo se deletrea. Sabemos que la pregunta es, how do you spell that? Correct. How do you spell that? ¿Cómo deletreas eso? ¿Cómo deletreas su nombre? How do you spell your name? Al momento que utilizamos la palabra that, es a referirnos a eso. How do you spell that? How do you spell that? Okay, so let's continue. Now, guys, recuerde, estas primeras actividades es para reconocer las letras del abecedario, obviamente en inglés, con sus sonidos. In the activity number 3, the one you see
I want you to take your notebook or a piece of paper like this one, your notebook or the piece of paper and pencil or a pen, and listen and decide which is the correct option. In this activity, in the number 3, as you can see, we have 10 exercises. 10. Tenemos 10 ejercicios. Each exercise has 2 options. Okay, we have 2 options. So you have to listen and decide which is the correct option for the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to the number 10. Okay, you listen and circle. Listen, please. Audio 1.21. 1. G. 2. E. 3. F. 4. C. 5. R. 6. Y. 7. I. 8. Q. 9. H. 10. O. Okay, one more time, please. Pay attention, one more time. Audio 1.21. 1. G. 2. E. 3. F. 4. C. 5. R. 6. Y. 7. I. 8. Q. 9. H. 10. O. Okay, let's do it. You're gonna pick up one of my students, Miss Emily Sarmiento. Good morning, Miss. Good morning, teacher. Please help me with exercise number 1 and number 2, please. 1. Hello, number 1, Miss. Tell me, what is the correct option? J. No, you don't have it? Ok, recuerda que estas actividades son diseñadas para ustedes, para que practiquen. Tenían que identificar cuál, las palabras, ok, cuál de estas palabras eran las adecuadas. Ok, so let's see it. Two. Okay, wait a minute. Let me pick up another student. Oh, we have many volunteers. Okay, Maria, Miss Maria, good morning. Help me with the number 1 and 2, please. Miss Maria, 1 and 2. Number 1, G. Number 2, E. Okay, next one. Kayla Mosquera, please. 3 and 4. 3 and 4. 3 and 4, Miss Kayla. 3, F, 4, C. Okay. Okay, let's move on. Ariana Briones, please. Number 5 and 6. Number 5, R. In number 6, U. Okay, number 6, Bye. U. Bye. ¿Y la 6? ¿Cómo era? Ah, la 6 no hay U. Perdón, bye. Okay, 5U? No, we don't have that sound in the number 5 Y. either. Y. Y. Yeah, it's Y. Mike y Enrique, ustedes no son de ese tiempo, pues. Caramba. Yo estoy acordándome de un grupo allá al principio del año 2000 que se llamaba Mike, Enrique and Y.
Why le hacía recordar a los estudiantes de aquel tiempo. Ah, Mike Enrique, why? Why es como se pronuncia la Y. Why? Okay, let's continue with the numbers 7 and 8. Let me pick up another student, and that's gonna be Waranda Saldaña, please, number 7 and number 8. Number 7, ¿verdad? Yeah, 7 and 8, 7 y 8. I. Number 8. Q. Q, okay, thank you. Interesting. Well, and the last one. Let me see the last one. Yesenia Merisalde, good morning, dear. Please help me with the number 9 and 10. Ah, Yesenia, I think you got no microphone. Okay, Vanessa Zambrano, please. Good morning, Miss Vanessa. Help me with the number 9 and 10. 9, 8, 10, U. Okay. Once again, I'm going to pick up 5 more students, and that student will help me out with both pronunciation. How to pronounce correctly both letters at the same time. Okay, let me see it. Okay, we have so many students in here. Mr. Brian Pluas, good morning. Mr. Brian. Ok, Mr. Brian, quiero que me pronuncie ambas letras del ejercicio 1 y 2, por favor. G-A. Number 2. He. No, quiero que me pronuncies ambas, no me dé la respuesta correcta. El 1 y 2, pronúnciame ambas letras. Vamos, no número 1. Deletréame, por favor, ambas opciones del ejercicio 1 en inglés. J, G. Number 2. He, I. Okay, thank you. That's it, okay? It's not difficult. Mr. Carlos Castro. Carlos Garcia, I'm sorry, Carlos Garcia. Number 5, number 3, and 4. Carlos Garcia, please pronounce both options, number 3 and 4. No? No replies, okay. No hay respuesta. Let me see it. Daniela Castañeda, again, please, number 3 and 4. Pronounce both options, please. 3, F and B, E4, C and S. Okay, perfect. Thank you. Let me see another one. Erlinda Dumes Castro, please. Number 5 and 6, both options. Pronounce both options. Number 5, A, R, C, Y, and J. Thank you. Ivan Castro, please. 7, 8, 7 and 8, please. 7 and 8. Q, 8. Ok, número 8, Q. ¿Cuál es la otra letra que está al lado de la Q? Acá. Ok, en inglés. Q. Oh, it's not Q. K. K, yes, it's K. K. Okay. The last student, let me see it. I'm gonna pick up the last one. Mr. Jorge Chavez, please. Number 9 and 10. 9 and 10. A. O. U. Okay, bring it on. Thank you. That's correct. Okay, guys, do you have any question about how to pronounce the letters of the alphabet? If you have any question, please let me know it. ¿Alguna letra que no esté bien definida su pronunciación, por favor, hágame saber?
Recuerden que estos idiomas, ambos, español, nuestro idioma materno, o castellano que le decimos, e inglés, se los denomina idiomas vivos. ¿Por qué se les denomina así? Pues básicamente porque son de los idiomas que más, por decirlo así, que más tráfico tienen. Por eso usted ha venido experimentando, estos idiomas han venido evolucionando durante años. Tal vez los que tengan de 25 en adelante se acuerdan que nuestro idioma, el castellano, ha evolucionado muchísimo. Recuerdan que en la época del, creo que colegio, tal vez escuela, nos enseñaban las diferencias entre la V y V, cómo se pronunciaba. Hubo un experimento de decir que la V se pronunciaba V. Wow, I can't believe that. Teníamos que pronunciar como viene. No, that's not correct. Y ahorita la evolución sigue. Son idiomas vivos. Ahora ya no la conocemos como V y esta es la V, sino esta es la V y esta es la V. Wow, it's fantastic, the language evolution. In English, it's almost the same. It's almost the same, especially in American English. The evolution is fantastic. Wow, I can't believe that. Okay, guys, so let's continue. Okay, preguntas, por favor. ¿Alguna letra que no esté bien, Mr. Ángelo Castro, por favor? Ángelo o Ángelo Castro. Ángelo. Ángelo. Sí, buenos días, licenciada, disculpe. El inglés que estamos aprendiendo es, o sea, británico, americano, ¿cuál es? Porque como usted dijo que había varios tipos de inglés, por eso le preguntaba. Yes, básicamente, mira, esta es una pregunta de nunca terminar, porque yo aprendí es Canadian English, inglés canadiense, que es muy parecido a American English, es lo mismo casi, con ciertas variaciones, ¿ok? Ciertas variaciones, pero es muy importante que en una clase de inglés esté todo, no solamente enfocarnos en lo que es British o American English, Canadian English, porque todo es el idioma. Como les dije hace un momento, chicos, de pronto alguien que quiera aprender castellano, pues tendría que aprender todo, cómo lo habla el colombiano, el ecuatoriano, el peruano, el puertorriqueño. Y para mí, perdón que me salga del tema, para mí el peor castellano español que hablamos en este continente, que lo destruye por completo, es el argentino. Argentino es un desastre el español de ellos, ponen la tilde donde le da la gana, en vez de acércate, acércate, ¿qué es eso? No puede ser que destruyan nuestro precioso idioma, cambiándole las tildes donde ellos aparecen, les crea, bueno, pues al final es español. Bueno, el curso que estamos viendo en este momento es British English, British, ¿ok? Es el más común que se da y el otro es American English. Conmigo es American English, prefiero inglés americano, no es tan complejo, por decirlo así, en comparación de British English. Pero al final es inglés, los dos, English. Both are English. Okay, so give me a minute, guys, and I'll share something else. Please give me a minute. So let's continue with our class. Let's continue. Next activity. So in this activity, guys, I want you to use the piece of paper and a pencil or pen. Piece of paper, pencil, or pen, all right? Now, you are going to circle what is the correct name, that correct name. As you can see, we have some Latin American names and foreign names. So I want you to listen carefully and decide which one is the correct option. Listen, please. Audio 1.22. Okay. Wait a minute. I think we got the problem. There we go. Listen, please. 1. E,
I N O R. 2, J A C Q U I. 3, J O R G E. 4, P A U L A. George. 5, J O A N. Okay, pretty easy, right? It's not difficult. Okay, please, Mr. Gaston Gavilanes, help me with the name number 1. Dígame, profesor. Okay, spell the name number 1. Me está preguntando que encierre en un círculo la palabra correcta. Yes, but I want you to spell. Necesito que deletree el nombre. El correcto, obviamente. Spell, please. George. Okay, number 1. Ah, ya. Elena, Eleonor. Okay, but which one is the correct? ¿Cuál es el correcto? El que deletreó. Usted deletréeme una vez más, por favor. Elena, Eleonor. Yeah, but spell letter by letter. Letra a letra. Spell in English, please. A ver, no le entiendo. Okay, spell, for example, E-L-E-N-A. That is spell. Spell deletrear, okay? A-L-N-N-I. Okay, you say it was Elena. Interesting. Elena. Okay. Let's listen, please. Escuchemos una vez más. Parece como que no hemos entendido bien. Okay, give a minute. Okay. Audio 1.22. 1, E L I N O R. Okay, so it's the second one. No es Elena, okay? It's the second name. Let's continue. Catherine Castro, please. Number 2, spell the correct option. ¿La primera o la segunda? Number 2, spell the correct option, please. J-I-C-Q-O-U. No. Okay, let's listen. Listen, please. 2, J A C Q U I. Okay, so be careful with the pronunciation of the letter. Okay, it's Q-U-I. Perfect. Okay, Jesus Chavarria, thank you. Please spell, deletre, spell the option 3. J O R G E. All right, let's check it out. 3, J O R G E. Nicely done. Okay, let's see it. Mr. Jordan Janes, please, number 4. Spell the correct option, please. L-A. Hello, are you there? No? P-A-O-N-A.
Okay, let's check it out. Interested? 4. P A U L A. Nice. Okay, the last part. Let me see it. Miss Araceli Rovalino, please. Number 5. Spell the correct option, please. G-O-A-N. Interesting. Well, if you just say G, it says hey. How we pronounce J? Recuerde, la persona que le pone música es el D. J. 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 Okay. No G. Okay, fantastic. Let's check it out again. 5. J O A N. Okay, fantastic, guys. Well, let's continue to the next part. Okay, so listen, please. Now we're going to learn in a regular conversation in case we do not understand about a name. When we have it or we hold in a conversation with somebody and we need to understand the name of the other person. But unfortunately, the other person has a 40 name, 40 surname. Tiene un nombre o un apellido extranjero que es complicado para nosotros entender. Recuerde, how do you spell? How do you spell your name? How do you spell your surname? Let's see it. What's your name? My name's Roger. How do you spell that? R-O-G-E-R. R-O-G-E-R? Yes, that's right. Roger. You see? So basically, this is the way. How can we use the English alphabet? El idioma o el idioma, perdón, el alfabeto, en este caso en inglés, no solamente saberlo y listo, no. Podemos utilizarlo. How do you spell that? How do you spell? How do you spell this? How do you spell this? P-E-N-C-I-L. Oh, it's a pencil. Pencil. That is how we spell the word pencil. Oh, I understand. I understand, teacher. Okay. So we can work with this. No es necesariamente el hecho de aprender. No, tenemos que sacar también provecho de lo que es el abecedario. Please give me a minute and I'll show you. Okay, 24. I think it's this one. Let me see. Okay. Now, you will hear once again this conversation. Listen, please. Audio 1.24. What's your name? My name's Roger. How do you spell that? R O G E R. R O G E R? Yes, that's right. Okay, fantastic. Pretty easy, right? So that's the way we can use the English alphabet to understand something, well, which is difficult. We don't know what he or she talking about. So we can say, oh, that's the way. How do you say that? Bring it on. Now, let's continue with the next part, guys.
Let me show you and share it again my screen. You will see what I'm talking about. There you go. Okay, in this activity, guys, I want you to use your dictionary, or if you have internet, please look for how do we call this object? What is the name of this object? For this activity, guys, you will have 3 minutes. 3 minutes, okay? Look for the names of this object. ¿Ok? Busque, por favor, cómo denominamos, qué palabra utilizamos en inglés para estos objetos. 3 minutes. Do it, please. You have 3 minutes. Primero, por favor, ubique los nombres. ¿Cómo se llaman estos objetos en inglés? Tres minutos. Ubique, por favor, los nombres. ¿Cómo denominamos a estos objetos? Two minutes. Quickly, guys, 1 minute.
Okay, here we go. So once again, I will need just 4 volunteers to practice with me. First, I need to know the names of these objects. What are the names of these objects? Printer. Okay, let me see. Miss Rosemary Alvarado, you help me. Number 1 and 2, please. Bueno, la primera es una impresora. Sería P. Okay, no, stop. Dígame los nombres en inglés primero. Después veamos eso, okay? Just the name. Number 1 in English, how do we call that, Miss Alvarado? Printer. Okay. Number 2. Camera. Camera. Interested. That's not camera. Video camera. Project. Projector. Project. That's a project. Project. Yeah, there's a project. Okay, so the number 1 is a printer. Then we have a project. Perfect. Okay, so let's move on to the number 3 and 4. Jordan Janes, please, 3 and 4. Okay. Internet, Wi-Fi, router. Okay, and number 4, Mister? Stapler. 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 Very good. Okay. Luis Prado, please listen, Mr. Luis Prado. Number 5 and 6. That's difficult. The number 5. Dispenser. Waiter dispenser. 5. Okay. Yeah, Dispenser. that's water. Dispenser. Yes. Dispenser. Number 6, Mister. Bar. Okay, number. Mr. Luis. Okay, listen, please. Board. Okay, Mr. Luis Prado, number 6, please. How do you call that? Board. Board. Okay, that's a board. Okay, so let's continue with the other one. Mr. Alex Holguin, please. 7 and 8. Flower pot. Y couch. Okay, can you repeat the number 7? Flower pot. Okay. Interesting. Flower power. Okay. And number 8? Couch. Oh, okay. Thank you. Interested. Okay. Fantastic. Okay, guys. So let's carry out something else, please. Let's carry out another activity in order to understand and get the vocabulary. So give me a minute. Interesantes sus respuestas, okay? Please give me a minute. Let me get, should be over here. Okay. Ok, chicos, con la siguiente actividad, por favor, necesito que usted anote lo siguiente. Vamos a trabajar y obtener vocabulario, tanto, ok, como la parte gramática de la que vamos a utilizar en un futuro a través del abecedario. Okay, so I need your pen or pencil and a piece of paper. So let's practice. Good. Let's see the number 1. Okay, this is the letter A. Letter A. Here, we're going to write 5 prepositions that start with the letter A. So in the piece of paper or your notebook, en su cuaderno, okay, donde usted va a anotar, va a escribir preposiciones. En inglés is prepositions. You see? Prepositions. Vamos a aprender 5 preposiciones, okay, que empiezan con la letra A. 5 prepositions that start with the letter A. All right, let's see it. Preposition number 1, write it down. Escriba, por favor. About. About. Number 2, above. Above. 3, across. Across. 5,
after, after, at. Okay, so these are the prepositions: about, above, across, after, and at. The 5 prepositions that start with the letter A. Okay, so let's continue. 5 preposiciones que empiezan con la letra A. Let's see the letter B. Aquí vamos a trabajar ahora con 5 verbos que empiezan con la letra V. Entonces, vamos a categorizar. Ahora, como subtítulo, le vamos a poner verbs, verbos, verbs, verbs. All right? So, let's see the 5 verbs. Verb number 1, become. 2, break, break. 3, bring, bring. 4, built, built. 5, buy, buy. These are 5 verbs start with the letter B. Let's continue. Let's move on to the letter C. In the letter C, let's see which of these objects start with the letter C. For this activity, I will need a volunteer. Let me pick up. Okay. Let me see a volunteer. Alguien que no haya participado hasta ahora. Vamos a ver. Tenemos a Jocelyn. Tutti ven. Good morning. Good morning. Good morning, Jocelyn. Estamos ahora con la letra C. Which of these objects or animals start with the letter C? Tell me, miss. Which object, fruit, or animal start with the letter C? Cat. Cat. Cat is the number 1. Another object that start with the letter C. Miss, hello. Hola, Miss, por favor. Ok, ya le ayudaron sus compañeros aquí. Empieza con la letra C. Cat. Perfect. Now, you tell me another object with the letter C. ¿No? A ver. ¿Quién me ayuda? Otro objeto que empieza con C aquí. Cake. 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 Very good. So we have cat, Kate. ¿Habrá otro objeto? No, ya no hay. Okay, it's correct. So we have cat is the letter C. Cake is the letter C. This is a kite, but it starts with the letter K. Cat. What about this one? How do you say that this one? ¿Qué es esto? How do we call this in English? This is a lettuce. Lettuce start with the letter L, and this is the kiwi. Kiwi start with the letter K. So the two objects are the animal and the K. Cat and Kate. That's perfect. Let's see the other one. Name 5 adjectives that start with D. Okay, again, please. The piece of paper and your pencil. Write adjective. Ahora escribimos adjetivos. Adjectives, okay?
Adjective. 5 names of adjective, we start with D. Adjetivos con D. Number 1, dangerous. Dangerous. Next, tough. Tough. 3, dear. Dear. 4, different. Different. 5, tool. Perfect. These are the adjectives. Okay, let's move on to the next letter. Avanzamos a la siguiente letra, que será la última por el momento. So, let's see it. I'm sorry, we already know this one. Okay, this is the letter F. Who can help me with this tongue twister? Tongue twister is some words that is confused or it's difficult to pronounce when we put these words together. For example, we said each Easter eats 8 Easter eggs. All these words start with the letter E. Como usted ve, cada una de estas palabras empiezan con la letra E. E. Se lo denomina tongue twister, okay, o trabalenguas, because it's difficult to pronounce it. Each Easter, Eddie eats 8 Easter eggs. This is a tongue twister. Okay, so I need a volunteer to practice this with me, please. Who can pronounce this tongue twister with the letter E? Please, anyone who can pronounce this tongue twister? No one. I can't believe it. Okay. Esther. Eddie eats 8 Easter eggs. Okay, thank you for your participation, Mr. Angel. Good. Please, another volunteer. Just 2 volunteers. Okay, another one. Maria, thank you. Please read this. Easter Eddie eats 80 Easter eggs. Okay, that was good. Interesting. Wow, amazing. Okay, so let's start this for a while. So we continue again with something else. Nice. So that's the way we pronounce the tongue twister. Perfect. Okay. ¿Alguna pregunta, por favor, respecto of the English alphabet? English alphabet. Question, please. Let me know if you have a question. No question. Unbelievable. Okay. So let's continue. Okay, in 20 minutes, we're going to have a break time. In 20 minutes, en 20 minutos, todavía no se me desespere. 20 minutos tenemos ya el sexo. Wait a minute. We need to finish the English alphabet. It's pretty important for me. Okay. Lo que vamos a hacer ahora es darnos cuenta en una conversación normal, cómo pedir a una persona que deletree algo que no entendemos, parte de esa conversación que no entendemos. Como usted puede ver, tenemos 2 personas, una que habla en francés, que es French speaker, y la otra que es English speaker, French and English speaker. You see? That's not difficult. Let's see it. French speaker, in the line number 1, how do you say? How do you say? Escriba por favor esa primera parte. How do you say? ¿Cómo dices? How do you say bonjour in English? ¿Cómo dices bonjour en inglés? How do you say bonjour in English? Esa palabra que está entre comillas, nosotros podemos cambiarla con
una palabra de nuestro idioma que no conozcamos en inglés. Si yo quiero decir, ¿cómo dices lápiz en inglés? So, how do you say lápiz in English? ¿Cómo dices lápiz en inglés? How do you say lápiz in English? Pencil. Yeah, that is pencil. Esa es la estructura. Recuerde, aquí tenemos otra pregunta. How do you say? How do you say el nombre del objeto en nuestro idioma? Y de ahí la última parte de la pregunta. In English. How do you say bonjour in English? Segunda línea. Mire cómo responde el English speaker. You say hello. You say hello. Tercera línea, aún el que habla francés no entiende. Entonces utiliza la otra pregunta que aprendimos al inicio. How do you spell? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? H-E-L-L-O. How do you spell it? Entonces, chicos, hasta aquí tenemos dos preguntas. La primera que está aquí. Observe, por favor. How do you say? ¿Cómo dices? How do you say la palabra que queremos saber de nuestro idioma in English? How do you say lápiz in English? Si la otra persona nos dice, se dice pencil. Ok, pero la escuchamos. ¿Cómo se escribe? No entiendo. Utiliza la otra pregunta. How do you spell it? How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? Oh, H-E-L-L-O. Hello. Oh, I understand. Bonjour means hello in English. You see? Tenemos una tercera pregunta. Please, jot it down. Escriba, por favor. Jot it down. La tercera pregunta, usted observa, es what? What's the English for bonne nuit? Esta pregunta es una variación de la primera. La variación en vez de decir how do you say, ¿cómo dices? Podemos también utilizar what's the English? What's the English for? ¿Cuál es la palabra en inglés para bonne nuit? Eso que está entre comillas, pues utilizamos para denotar la palabra de nuestro idioma. What the English for lápiz? What's the English for lápiz? How do you say lápiz in English? Or what's the English for lápiz? You see? And once again, we have this. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? O-G-O-O-D-N-I-G-H-T. Good night. Okay, guys, so we have three different questions. Tenemos tres preguntas aquí. How do you say, que es la primera de aquí. How do you say, ¿cómo dices la palabra en el idioma nativo? Lápiz, por ejemplo. How do you say lápiz in English? How do you say mueble in English? How do you say puerta in English? How do you say computadora in English? This is the question. Si aún no entendemos, utilizamos la segunda. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? La tercera es, what's the English for? ¿Cuál es la palabra en inglés? What's the English for? ¿Cuál es la palabra en inglés para? What's the English for? And then we use the name. What is the English for? Lápiz.
Okay, good. Now, guys, please, what's the point in the next part? Nuestro segundo objetivo dentro de la clase de hoy es aprender 3 nuevas palabras. A estas palabras se la denominan WH question. WH. WH question. Que en español pues sería preguntas WH. ¿Por qué se las denomina así? Pues la mayoría de ellas empiezan con esas letras. WH. Como usted observa, ¿sí ve? WH. WH. What. Ahí tenemos lo que se denomina las palabras WH. La segunda, observe, también empieza así mismo. WH. WH. Where. Y la última que vamos a aprender el día de hoy es how. Esta ya no empieza con WH, pero está dentro de este catálogo de lo que vamos a aprender. Estas 3 preguntas las utilizamos para formular preguntas. What, where y how. La utilizamos para formular preguntas. Number 1. What. What. Si yo quiero saber el significado de esta pregunta o de esta palabra, perdón, ¿cuál era la pregunta? What's your name? Ok, no, me explico. Si yo no sé cuál es el significado de esta palabra, what, ¿cuál era la pregunta, la que acabamos de aprender? ¿Cómo se pregunta? How do you say? Yes, very good. Now, what do you say what in Spanish? Or what is the Spanish for what? What is the Spanish for what? ¿Alguien, por favor? What? Come on. What's ¿Cómo? the... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué o cómo? ¿Ok? Pero más común es qué. What significa qué. What. Es una expresión, una interjección, ¿verdad? De sorpresa. What? ¿Qué? What es una pregunta. Lo utilizamos para formular preguntas. Y esta palabra what siempre va al inicio. What. Como el ejemplo que dio alguien. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? What's your name? That's correct. Now let's move on. Where? What is the Spanish for where? ¿Dónde? ¿Dónde? Yes, good. ¿Dónde? Where? ¿Dónde? And the last one. How? ¿Cómo? Yes, how? ¿Cómo? How do you spell? ¿Cómo deletreas? How do you spell that? That's fantastic, guys. Okay. In this activity, guys, you're going to complete this conversation. You see, you need to use what 2 times. La palabra what la tendrás que utilizar 2 veces. And the word where 2 veces. And the word how once. What twice. Where twice. And how once. Okay? So read carefully and decide. Complete this conversation. For this activity, guys, 2 minutes. 2 minutos, por favor. Complete it. 2 minutes.
Chicos, sus cámaras, recuerde que tener encendidas sus cámaras es parte de su participación en clases. One minute. Okay, here we are. 56 students, that's fantastic. Okay, I will need one single volunteer, just only one. I need a brave volunteer to complete the whole exercise. Very good, Mr. Alex Olguin. Thank you. Please, you start. Number one. Wax your night. Okay. Complete, por favor. El ejercicio 1 completo. Vamos de nuevo. Wax your night, Osvaldo Aguilar. Perfect. Ángel Guerrero, number 2. How do you spell that? A-H-U-E-R-A-R. Okay, Mr. Ángel Guerrero, the question was correct, but not the spelling. Okay, the spelling no estuvo muy bien, Mr. Guerrero, okay? Recuerden, A-G-U-I-L-A-R. So don't confuse. You need to practice the English alphabet. Thank you. Luis Prado, number 3, please. Mr. Luis Prado, continue, please. Number 3. Where are you from? Spain. Okay. The pronunciation was correct. La pronunciación estuvo bien, Miss Luis, pero no la palabra. How no es en la 3. Oh. The correct one is where. Where, okay? The donde eres. Where are you from? Where are you from? Spain. Thank you. Okay, so let's continue. Mr. Luis Alvarado, number 4, please. Luis Alvarado, can you hear me? Number 4. Where? Ok, pero lea, por favor. Where? In Spain. Okay. Answer, la respuesta. Barcelona. Okay, thank you. That's it. The noun for is where. ¿Dónde en España? Well, Barcelona. Number 5, the last students. I'm sorry for the other one, so you keep on working. Thank you. Kayla Mosquera, please. Number 5. What you want number
Yeah. What's your phone number? Okay, dígame cuál es su número telefónico. Ahí está. Llevan mascarilla, por ahora. A ver, Miss Keila, los números. El cero en inglés. Ok, en inglés, mira, tenemos dos formas. Zero. 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 Okay. W0. Ok, vamos, Miss Mosquera. Los números. El cero, ¿no? Ok. 0, 0, 3, 4, 7, 3, 5, 9, 9, 4, 6, 8, 10. Ok. Los números en inglés comúnmente se los da de uno en uno. Algo importante es saber en los números al momento que usted los da, pero no como cantidad, sino que lo da como contacto de teléfono. El número 0 también es pronunciado como la letra O. O. ¿Ok? Si usted pronuncia 0, es correct. No hay problema, ¿ok? Pero se pronuncia como la letra O. El 0, cuando usted lo da como contacto telefónico. Si usted lo dice como cantidad, ahí sí ya es 0. ¿Ok? So don't forget that. It's very important. Fantastic. Ok. The last part. La última parte, chicos. Vamos. Para que vayan a desayunar. La última parte. Hasta ahora tenemos 3 preguntas, okay? So we have 3 different questions. The number 1, remember? The number 1 is, let me back out. The number 1 is this one. How did you say? No se olvide, por favor. How did you say? ¿Cómo dices? How do you say in English? The number 2, what's the English for? What's the English for? ¿Cuál es la palabra en inglés para? What's the English for? What's the English for? ¿Cuál es la palabra en inglés para lápiz? What's the English for lápiz? Y nuestro objetivo, que es estar aquí, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? So, in this part, we have a new question. Aquí tenemos una nueva palabra, una nueva pregunta. What do you call? Anote, por favor. What do you call? ¿Cómo le llamas? ¿O cómo se llama esto en inglés? How do you call this in English? Si utilizamos este tipo de preguntas, pues, quiere decir que estamos al lado de una persona que sabe el idioma, tanto esa persona como usted está observando el objeto, el animal o la persona de pronto, porque ambos tienen que estar en ese lugar para que esta pregunta funcione. How do you call this in English? ¿Cómo se llama esto en inglés? No dice el nombre, simplemente aquí dice esto. Quiere decir que ambas personas están viendo el objeto, lo que necesita saber en ese idioma. How do you call this in English? How do you call this in English? You see? How do you call this in English? Aquí podemos observar todos el objeto. Entonces yo puedo utilizar esa pregunta. How do you call this in English? Okay, how do you call this in English? Oh, it's a pencil. Okay, that's perfect. You call it a laptop. Y la pregunta, how do you spell laptop? How do you spell laptop? Oh, L-A-P-T-O-P. Laptop. Okay, laptop. What do you call this in English? How do you call the picture 1 in English? For example, ¿cómo preguntaría? ¿Cómo se llama la imagen 1? ¿O cuál es el nombre del objeto en la imagen 1 en inglés? ¿Cómo diría eso? Printer. What did you bring in? How do you
Printer. How do you print? Printer. How do you print? How do you printer? English. Oh, ok, What interesante. do Hay you do bastantes print? opciones. How Ok, do pero you print en la English? pregunta, English. yeah, pero en la pregunta ya me, one? en la pregunta ya me están diciendo la respuesta, ¿no? Pues. What do you do? What do you do call is picture one? Ok, almost, casi. Vamos trabajando por parte. En la primera, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cómo se dice? ¿Cómo era esa parte? ¿Cómo se dice? What the English What do for you- printer? What do What you do say? you say? What do you say? You Muy bien. say picture Entonces, one. correcto. Entonces, en la primera yo diría, how do you say impresora in English? How do you say impresora in English? Esa es una variación, ¿verdad? La segunda que aprendimos, ¿cómo es? Para preguntar cómo se dice impresora en inglés. La segunda pregunta, ¿cómo era? How do you How do you spell? How do you spell? No, yo no quiero la del letreo. Ok. What do you A ver. What's the English for? Yes, correct. What's the English for impresora? What's the English for impresora? Entonces, la primera pregunta es, how do you say impresora in English? La otra opción, what's the English for impresora? Ahora, como todos estamos viendo en la imagen 1, también puedo utilizar la que acabamos de ver. What do you call the picture one in English? How do you call the object in the picture number one in English? Or how do you call the picture one in English? You see? So we have three different options. Tenemos tres opciones diferentes para saber el nombre de algo, de un objeto que está en nuestro idioma materno, nuestra lengua materna, preguntarlo en otro idioma. How do you say? How do you say impresora in English? What's the English for impresora? How do you call the picture one in English? You see? That's fantastic. Okay, guys. After the break, we continue with this activity. The break time, you will have 20 minutes, okay? So we coming back at 20 after 10. 10 y 20 regresamos. Break time, have dinner. I'm sorry, no dinner. Have breakfast. Desayunen, por favor. Have breakfast. 20 minutes.
Okay, guys, time to start again. Please, everyone, start the cameras. Hope you have breakfast. I had breakfast. I drank a cup of coffee with some bread, eggs, bacon, and a little juice, orange juice. Okay, please, everyone, start your cameras. Thank you, please. Everyone, start the cameras. Thank you. Please, come on, guys, start your cameras. Wake up. We have 1 hour and 30 minutes. We need to keep on working. Come on. Everyone, start the cameras, please. Please, everyone, the cameras. Okay, so let's continue. Remember, guys, our objective for today's class, the English alphabet. We already practiced the English alphabet, which is cool. You see how we pronounce correctly each of those words. We also understood that we have 2 kinds in this case. Well, we have many variations in English, but we have like American and British English. We also practice the correct way if we need to know how to understand a certain word. ¿Cómo podemos nosotros entender una palabra que no conocemos en este idioma? Tenemos hasta ahora 3 tipos de preguntas, right? I'm sorry. So we have three different questions. También hemos aprendido, en caso que nos digan esa palabra, ¿cómo se dice esa palabra en inglés? Pero aún más si no la entendemos, pues tenemos la segunda opción que es deletrearla. How do you spell that? How do you spell that word? How do you spell pencil? Okay, so in the next activity, we're going to practice the question and how to spell those words. Okay. Please, guys, if you have an emergency, si tiene alguna emergencia y debe retirarse, por favor, me lo hace saber. Ya tenemos 3, 4 estudiantes que se han salido de la reunión, no están ahora. Recuerde que el motivo por los cuales ustedes están aquí es por cuestiones laborales, la gran mayoría que no puede hacerlo de lunes a viernes. Y solamente es un día que se pide su asistencia completa, desde que inicia hasta que termine este módulo. Un solo día. Entonces tiene que justificar. Nadie está libre de alguna emergencia que pueda suceder. Lo entendemos, pero recuerde que ese es el horario que usted escogió. Okay, guys, so let's start. Okay, so remember, for each picture, I will need 1 volunteer. Por cada imagen, pues necesitaré un voluntario. Este voluntario tendrá que utilizar una de las preguntas para saber cómo se dice ese objeto en inglés. Remember the 3 different options. How do you say impresora in English? What's the English for impresora? How do you call the picture number 1 in English? 3 different options. And if you don't understand, well, we can use the other option. How do you spell? How do you spell it? How do you spell printer? Oh, printer, how do you spell that? So we need to practice. Here we go. Okay, I'm going to pick up 1 student. Let me see. She's going to be Liliana. Good morning, Miss Liliana. Masumin, good morning. Can you hear me? Hello, Miss Liliana, can you hear me? ¿Me escucha? No? Unbelievable, so no replies. Okay, so let's see it. Mercedes Romero Bone, good morning. Oh, yeah, you're right. I understand.
Okay, Miss Mercedes, can you hear me? No? Interesting. Let me see it. Mr. Omar Barroso, can you hear me? Presente, profesor. Buenos días. Okay, good morning, sir. Good morning. Okay, vamos a trabajar con las imágenes, por favor. En la imagen número 1, quiero que me ayude. Si yo necesito saber cómo se dice la imagen número 1 en inglés, me va a decir una de las 3 opciones, de las 3 preguntas para saber, y después, cómo deletrea esa palabra en inglés, ¿ok? You start. Thank you, sir. Number 1. Okay. How do you do prince? No, stop. No puedes decirme ya la palabra dentro de la pregunta. No. No. Perdón. Tienes que decir cómo se dice impresora en inglés. How do you say impresora in English? Prince in the English. Okay, now listen. Be patient, okay? Vamos de a poco. Escúchame. How do you say? How do you say impresora in English? Impresora in English. Correct. Very good. Okay. Ahora Disculpe que respóndeme. todavía no le coge el dominio en inglés, profesor. Disculpe. No problem. No se preocupen, por eso estamos. Este es el módulo 1. How do you say impresora in English? Esa es una opción. La otra, recuerde que era what the English for impresora. Y la opción 3, how do you call this in English? Or how do you call the picture 1 in English? So we have 3 different options. Okay, no problem, mister. Relax. Ayúdeme, mister. ¿Cómo deletrearía? How do you spell printer in English? How do you say impresora in English? How do you spell it? ¿Cómo deletreas printer? Allá. P, R, A, in, perdón, no, in T. Okay, what else? Printer, termina en ER. Come on, continue. Disculpe, profesor, perdón. Okay, the word is ER. Okay, mister, just relax, no problem. Okay, Miss Catherine, help me with the number 2. Make the question and then how you spell it. Come on. What do you call second picture? Projector. How do you spell projector, Miss Catherine? A-R-O-J-I-C-T-O-N. Interesting. Okay. Project. This is a project. Okay, that's nice. Thank you. Let's see it. Another volunteer. Let me pick up another student. Oscar Martinez. Good morning. Okay, de ahí va usted, Mr. Andrés Moreno. Oscar, vamos. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Number 3. Pregúnteme, por favor. Para yo ayudarle. How do you say router in English? Okay, but router is already in English. Ya está en inglés, no problem. How do you spell router in English? How do you spell, mister? How do you spell router in English? R-O-O-T-A-R-R. Okay, interesting. Well, give it a minute. Okay, thank you, sir. Okay, I had a volunteer. Yeah, voluntario. The volunteer's gone.
Okay, Andres Moreno, thank you. Number 4. How do you say grapadora in English? Okay, perfect. It's stapler. How did you spell stapler? S-T-A-P-R-L-E-R. Okay, congratulations, sir. That's the way. Thank you. Okay, Catherine Castro. Number 5, please. Made a question. Catherine, made a question. I hear nothing. No la escucho. Water dispenser. ¿Te escucha? Yes, ahora sí. Formula la pregunta. Hola, hola. What do you dispensador in English? Okay, how do you say, remember, how do you say dispensador in English? Repita, por favor, vamos. What do you say dispensador in English? Oh, it's water dispenser. How can you spell? How do you spell it? Letre. Yeah, spell means deletrear. Spell. Okay. Yeah. D-E-S-P-E-M-S-A-R. Okay, and water, how do you spell water? Miss Catherine, how do you spell water? ¿Cómo deletrea agua? Water. How do you spell water? W A ¿Cómo era? ¿Cómo era Water. agua? W-A-T. T-8. Yes. A. Okay. R. Okay. Water. Just one E. Water. Okay. Thank you. Kayla Mosquera. Thank you. Number 6. Don't go, Maria. Stay there where you are. No se mueva, Miss Maria. Stay there where you are. Okay. I go with Kayla. Kayla Mosquera, please. Number 6. Made a question. What the English for slate? Okay. It's board. How do you spell board in English? Deletrear, ¿verdad? Yes, spell means deletrear. Spell. S-L-A-T-E. Oh, really? Well, what is that word? I don't understand. It's board. It's B-O-A-R-D. Board is the number 6. Okay, la número 6 comúnmente le decimos blackboard. Ahora también whiteboard is due to the color, but in general we said board. Can you spell board, Miss Mosquera? Pizarra, board. Can you spell it? Listen, it's V-O-A-R-D, board. Okay, thank you, Miss Mosquera. Let's continue. Number 7, Maria. Made a question. How do you spell flower pot? Okay. Okay, let's continue. How do you spell it? How do you spell it? X-L-O-W-E-R-P-O-T. Okay, thank you. Okay, algo importante, María. Cuando usted vaya a hacer la pregunta, okay, how do you say, el objeto lo tienes que preguntar en el idioma materno, o sea, tu idioma materno que es castellano. No puedes poner ya, ¿cómo se dice en la misma pregunta? ¿Okay? No puedes decir, how do you say flower pot in English? Ya lo estás diciendo, pues. ¿Cómo se dice florero en inglés? How do you say florero en inglés? Okay? No pongas las respuestas en la misma pregunta. Be careful with that. Thank you. Okay, and the last student, come on, another volunteer. Last one, come on, guys. Okay, let's see it. Kath, okay,
Catherine Castro, vamos, number 8, please. Come on. Make the question. Miss Catherine, can you hear me? ¿Otra vez? But you raised your hand. Okay, no problem, no problem. Erlinda Dumes, thank you. Me había Erlinda. olvidado de bajar la mano. How do you say sofa in English? Okay. Sofa. Okay, sofa. How did you spell it? C-O-U-C-H. Oh, it's couch. Okay, couch. Okay, I understand. I thought you went sofa. Ah, interesting. Well, that's it, guys. It's pretty interesting. This is about the English alphabet. So we already know how to make the question, how to ask another person for spell the certain word. Okay, now we are going to watch a video. Try to recall information from the previous class. Okay, vamos a intentar recordar lo que aprendimos en la primera lección. Okay, because we are going to watch a video, a conversation between a receptionist and customer, clients, in a hotel, en un hotel. Usted se va a dar cuenta cuando alguien no entiende de pronto el nombre o el apellido porque es un nombre extranjero y pide que por favor deletree ese nombre para poder entenderlo mejor. Okay, so you will hear and watch a video. All right, now listen carefully. Let me share my screen, so give you a minute. Listen, please, and watch the video. Layla is a receptionist in a hotel. Hello, front desk. Hi, I'm Layla. I'm from Hong Kong, but I'm in England to study. On Saturdays and Sundays, I'm a receptionist in a hotel. Hello, this is front desk. We have The hotel is in London, and it's very busy. Room 121. Yes. Yes. Thank you. Goodbye. I'm sorry, sir. How can I help you? I'm here for the conference. My name's Turville. And how do you spell that? T-U-R-V-I-L-L-E. And what's your first name? Richard. Ah, yes. The conference and a room for one night? That's right. Here's my credit card. Great, thank you. And are you from England? Yes. What's your address, please? It's number 11, Stanley Park, Tunbridge Wells. Great, thank you. And are you here on business? Yes, I'm here for the conference. Yes, of course, I'm sorry. Great. Here is your room key, and the conference is just over there. Thanks, bye.
Some guests are here on business. They're usually very busy. But some guests are here on holiday. Hi, is check-in here? Yes. What's your name, please? It's Fabienne Leclerc. Sorry, what's your surname? Leclerc. And how do you spell that? It's Leclerc. Where are you from, Miss Leclerc? I'm from France. My home address is 12 Rue Pasteur, Bordeaux, France. Great. That's one room for 3 nights? That's right. Here's my credit card. Thank you. Are you here on business? Oh no, I'm here on holiday. Great. Sign here, please. And here is your room key. Thanks. See you later. Goodbye. Morning. Good morning, sir. Here's my key. Thank you. Late again. And thank you too. That's okay, sir. Goodbye. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? Great. It's very nice here. Now, where's breakfast? It's in the restaurant. Just over there. Excellent. See you later. Have a nice day. You too. Well, guys, you see, it's very useful to use the English alphabet when we don't understand a name. So that is the problems of the girl from China. She speaks English very well, but sometimes she has difficulty when she hears foreign names. Okay? Because we are not used to hearing that kinds of names, so we can practice with the English alphabet. How do you spell that? You see? Esta es una forma muy común en inglés cuando no entendemos. Recuerde que en un hotel no solamente vienen personas de nacionalidades europeas, vienen, como usted observó, tenemos la recepcionista que es de Hong Kong, de China, vino un cliente que es de Inglaterra y otra de Francia. Y esos nombres y apellidos pues, no son comunes. Se nos hace difícil. Nos dicen el apellido. You say, for example, McFly. ¿McFly? ¿Cómo escribo McFly? Yo tengo que preguntar. No le voy a decir, ¿cómo se escribe McFly? Por favor, no. You say, how do you spell? How do you spell your surname? Oh, M-C-F-L-Y, McFly. So, esta es una forma de ayudarnos con el abecedario en inglés. Y utilizando las preguntas. How do you spell that? How do you spell? Okay, guys, so it's time to practice the next activity. So give me a minute and I'll show you. It should be over here. There you are. In the next activity, it's going to be a graded one. Please. There we go. Number 2. There you are. Okay, chicos, en esta actividad es una actividad calificada. Okay. Ustedes van a trabajar en grupo. Es sobre el video lo que hemos venido aprendiendo en estas 2 últimas clases. La vamos a poner en práctica utilizando y compartiendo conocimientos de todos. En este caso, de los que van a trabajar en grupos. Voy a compartir lo que ustedes van a tener que realizar en the module number 1. Okay. Remember, this is the module number 1, and this activity is about the video.
Es sobre el video. The video, the one that you saw it. Okay. As you can see, we have some activities. So in this activity, you are going to work with your group. Now, check number 1. Activity number 1, please pay attention. Activity number 1. Look up the photos. Look, observa, look up the photos. These are the photos. Photo number 1, number 2, number 3. These are the photos, you see? Which of these things do you see in that? Which of these things? Things means object. ¿Cuál de estos objetos puedes ver? Which of these things do you see in them? So these are the object. Breakfast, conference rooms, credit card, guest, receptionist, registration card, restaurant, or room key. Okay. In the activity number 2, you will watch the video again. Watch the video again and circle. You're going to circle that correct option. Leila. Who is Leila? Usted tiene que ver el video y averiguar quién es Leila. Y lo más importante, ¿cuál de esas dos opciones es la correcta respecto a Leila? Leila is from Hong Kong or London. The hotel is in Hong Kong or London. Richard is in USA or England. Richard is on holidays on business. Fabienne is from France or Canada. So it's up to you. You have to work in group. Number 3. In activity number 3, watch the video again. Watch the video again and complete the registration card. Ustedes van a ver el video otra vez y van a completar el registro, ¿ok? El documento donde se registra. First name, primer nombre. Last name, apellido. Address, la dirección. Como usted ve, tenemos un espacio en blanco. Quiere decir que falta información. Number of nights, número de noches que se va a quedar. Lo mismo con el otro cliente del hotel que es Fabián. Last name, address, and number of night. And the last activity, the number 4. Who say these things? ¿Quién dice estas cosas? Who say these things? Is the receptionist or the guest? Entonces, usted va a analizar cada una de estas palabras y va a poner al lado quién dice estas oraciones. Si piensa que es la recepcionista, pues la letra R. Si piensa que es the guest, el invitado, letter G, letter R o letter G. Y la última actividad no la hacemos. Esto no la podemos realizar porque es una actividad presencial que requiere la participación de todos. ¿Okay? Eso, disculpe, profesor, pero usted, ¿dónde va a mandar eso? Aquí, en este momento, vamos a trabajar en grupo. Les voy a compartir esto de aquí y el video. ¿Ok? Entonces, para realizar esto, chicos, escuchen. De pronto se ve un poco complicado, pero les prometo que no lo es. ¿Ok? Entonces, dentro del grupo, voy a habilitar, para cada uno de sus grupos, yo voy a habilitar que se pueda compartir pantalla. Yo voy a compartir el link en el cual usted encontrará la hoja de trabajo y el video. Ambos archivos, hoja de trabajo y el video. Quiere decir que cuando se unan los grupos, cada integrante del grupo tendrá los mismos archivos. En caso que uno de ellos los pierda o se les pase por alto, bueno, entonces los otros van a tener esos archivos de respaldo. ¿Qué tienen que hacer? Así como lo han hecho en las otras materias. Pues ahí ustedes van a decidir, a ver, vamos a trabajar. ¿Quién tiene acceso a una laptop? ¿Quién tiene acceso a una computadora? Si ninguno tiene acceso, pues a la tradicional, pero me trabaja una hojita o un cuaderno y me escribe. Le tomo una foto y me la sube. No quiero que porque nadie de los integrantes no tiene una computadora laptop no pudimos hacer, no. Esto.
un cuaderno. El que va a escribir también tiene que aportar su idea, ¿ok? Entonces yo voy a compartir el video y la hoja de trabajo. Una vez más, por favor. Es una actividad bastante demandante para este módulo número 1, pero así debemos comenzar. Recuerde que les dije al inicio, mis clases no vamos a ver mucha gramática, ¿ok? Usted no puede ir y desarrollar un idioma utilizando solo gramática, no. Tenemos que poner el contexto. Recuerde, número 1, observe las imágenes y qué objetos se ven en ellas. 2, observe el video, ¿ok? Y tiene que encerrar la respuesta correcta. 3, una vez más, observa el video y completa lo que es la carta de registro, el documento de registro. Y 4, una vez más, me ve el video y al lado de cada una de estas oraciones me pone la letra R if it's the receptionist o the letter G if it's the guest, el invitado. That's it. Para esta actividad usted va a tener media hora, 30 minutes. Es una actividad calificada grupo. Ok, Mr. Luis Prado, ¿tiene una pregunta? Mister, ¿los grupos los coge usted o...? Automáticamente, señor Prado. Lo que yo voy a hacer es que el mismo programa los autoescoja y los una automáticamente. Ok. Sí. Ok. Deme un momento y voy a compartir el link y va a tener usted 1 minuto para descargar ese link. Lo que contiene el link es el video y la hoja de trabajo. So give you a minute. Miss, una pregunta, disculpe. Just tell me. Ya, ¿sería una hoja por grupo o todos tenemos que subir la misma hoja? No, una por grupo. Ah, ok. Si uno de los integrantes tiene acceso o está trabajando en este momento desde una laptop o computadora, mucho mejor, porque la puede hacer en PowerPoint o la puede hacer en Word, no hay problema. Pero si ninguno de ellos tiene, vamos a la tradición, a lo tradicional, cuaderno, pero me tienen que trabajar. No puede excusarse el grupo por no tener a alguien que no tiene acceso en este momento a una laptop o computadora. ¿Ok? Ah, ok, Miss, gracias. No problem. Mister, disculpe, ¿se puede imprimir también? Ok, si lo tiene, no hay problema, pero no es necesario imprimirlo, Miss, porque no estamos presencial. Tienes que subirlo en forma digital. Ya, listo. Ok, de un momento voy a compartir el link para que todos puedan descargar tanto el video como la hoja de trabajo. Okay, guys, so that's the link. Link, por favor. Click on the link. Click on the link. Download the information. 1 minute. Tiene 1 minuto para descargar. 1 minute. Download the information. Click on the link.
Ok. ¿Todos descargaron? Okay, now I'm going to create the groups. So we have 64 students. So 64 students, 64 students divided by 4. Okay, 13. Okay, va a haber 4 integrantes por grupo. 4 members or 4 students per group. Ok, un solo grupo va a tener 5 estudiantes, los demás 4. All right? Remember, 30 minutes. Va a tener 30 minutos. 30 minutes to carry out this activity. Good luck, guys. Por favor, los demás deben ingresar a los grupos. Mr. Oscar, lo voy a asignar al grupo 2. Deben ingresar a los grupos. Voy a dar 5 minutos más para que ingresen a los grupos. Si no ingresan, no tienen calificación en esta actividad. Jocelyn, déjeme ver a dónde la asigno. Ok, la voy a asignar al grupo. El grupo 11, Jocelyn. Listo, ingrese. Ingrese, por favor, que quedan 2 minutos.
Un minuto, señor Carlos García y Gastón Gavilanes. No van a tener nota.
Hola, mister. Hola. Mister, buenos días. Hola, mister. Mister, Hola, compañerito, ¿usted me escucha? Hola. sí le escucho. Es que yo tuve un problema con la clase, con el Zoom y ahora no me permite, no puedo ingresar a a mi grupo. Estamos igual, a mí me Yes, votó, yes, me hear quedé you. sin señal. Mister, Sí. disculpe, es que tuve un problema con Zoom y me botó del Zoom y ahora quiero ingresar a mi grupo y no puedo. ¿Qué grupo Está era bien. usted? Tengo algunos. El dos. Ok, give a minute. Mister, Ujú. hola, mister, ¿me escucha? Sí, sí le escucho, dígame. Mister, le saluda Liliana Malucín. Yo le escribí un mensaje que estoy conduciendo y estoy viajando, pero estoy tratando de resolver también mi trabajo. Entonces me quedé por un momento sin señal, por donde voy me quedé sin señal. Entonces no sé ni en qué grupo estoy, pero estoy ya con las preguntas resueltas. Ok, pero trate de... Tengo 13 grupos diferentes, ahí está el detalle. No sé ni en qué grupo fui porque me quedé sin señal por donde voy. Déjame buscar. Miss Guayamabe, ¿qué grupo me dijo? El 2, mister. 2. Ya, listo. Liliana, ¿se acuerdan algún nombre de sus compañeros que estaban en el grupo para ayudarla? No, mister, porque estoy conduciendo, entonces solo estoy prestando atención con los audífonos. Bueno, quédese aquí, que ya No estamos sé, por terminar. eso le iba a decir, no sé si le parece en tal caso si yo mi trabajo se lo paso de forma individual. No, el trabajo es de grupo. Vamos a hacer lo siguiente, esperemos, ya faltan 8 minutos para que termine. Bueno, 6 minutos. Entonces Ok. esperamos y que alguien la reconozca. Ya, listo, gracias. Sí, por favor.
Okay, guys, fantastic. It's time to continue. So we have 30 minutes. So what you think about the activity? It was easy, it was difficult. ¿Fue fácil, complicado? ¿Qué les pareció? Little time. Apellido, los apellidos están difíciles. Little time. Okay. Complicado. Los apellidos. Complicado. Faltó tiempo. Exactamente. Con los Faltó tiempo, apellidos. faltó tiempo. Oh, really? 30 minutes is enough time. Okay, no problem, guys. Lo que vamos a hacer ahora, como segundo punto, voy a compartir un enlace donde ustedes van a subir la actividad, ¿ok? Van a subirla. Entonces, él o la estudiante que se encargó de realizar, sea la presentación digital o aquel que escribió, puede tomarle una imagen y sube con los nombres de los integrantes, obviamente. Recuerden que es una actividad calificada. Entonces voy a compartir el link en un momento para que puedan subir la actividad. Y si no me acuerdo el nombre. Y para quienes no compartimos y solo hicimos la actividad. ¿En serio? No puede ser. Yo les dije, escriban los nombres de los participantes. Nos olvidamos, mister. Una pregunta. Sí, dígame. Es que lo que pasa es que en mi grupo nadie me estaba ayudando y yo lo estoy haciendo sola. Y no he terminado todavía. Oh, entiendo. Ahora, no puede ser, pues que media hora nadie dijo ni A, B, C, nada. No puede Yo ser. estaba preguntando, pero una sola persona respondió, pero ahí no me respondió más. Ok. Bueno, si es así, trabájelo con su nombre nada más. No es culpa. Bueno, solo en ese caso. Hola, mister. Ah, su caso, Yo sí. Sí, mister, me quedé sin conexión, como yo le había comentado un mensaje por interno, pero ya lo he trabajado, lo estoy trabajando, bueno, es más bien, lo trabajé solo, me va a tocar hacerlo igual con la compañera porque no logré identificar a ninguno de mis compañeros de mi grupo. Y ahora son dos. Esta actividad era en grupo, por eso se trataba de la ayuda entre todos. Le dije al inicio que es un poco exigente, complicado no creo, pero sí era un poco exigente escuchar el objetivo de la clase, que era utilizar el abecedario y escuchar cómo deletrean los nombres extranjeros, apellidos extranjeros. Ambos apellidos eran complicados porque son europeos, tanto inglés como francés. Son apellidos que no estamos acostumbrados a escucharlos, entonces tendríamos que, con cuidado, de escuchar el deletreo de cada una de esas palabras. Licenciado, como recomendación, ¿no sería ideal formar un grupo donde nos conozcamos? Creo que a la mayoría de grupos nos pasó. O sea, trabajamos, tuvimos el entusiasmo de trabajar, pero al rato la hora nos cobró, ¿cómo le digo? No conocernos y no saber cómo se llama la compañera que estaba anotando. En mi caso no sabemos la compañera que estaba anotando, pero ya teníamos realizado el trabajo. No es raro, porque cuando usted... Aquí todos tenemos nombres, lo podemos ver cómo se llama cada quien. Es una cuestión de anotarlos. Yo sé que son de varias carreras. Son de varias carreras. La compañera sí anotó nuestros nombres, pero creo que el resto de compañeros que estábamos dedicados también más a hacer el trabajo, no nos percatamos en los nombres de los demás. Creo que nos pasó a todo eso. Lo que podríamos hacer es que imagino que todos vieron qué número de sala era, ¿no? Y ahí se pueden ir armando los grupos y que el mister nos dé un poquito más de tiempo como para volver a hacer el ejercicio. Es verdad, Miss, porque nosotros lo estábamos escribiendo y todavía no terminamos. Okay, lo que sucede es que si yo armo los grupos en el grupo de nosotros hubo, el grupo de nosotros hubo un problema que la compañera que contaba con computadora se salió de la sala por el motivo del internet y por eso no pudimos culminar el trabajo. Mira, lo que podemos hacer es lo siguiente, escuche, es imposible que yo vuelva a armar los grupos porque se armó automáticamente. Si yo los vuelvo a armar automáticamente, pues los integrantes van a ser diferentes. Lo que podemos hacer, mira, les voy a dar tiempo. Esta actividad era para la clase, era para ahorita, en este momento. Inclusive ya voy a compartir el link para que puedan subir la actividad. Lo que puedo hacer para ayudarlos, pero en grupos,
intente recordar, ahí tienen el grupo de Twitter, perdón, el grupo de Telegram. Intentar recordar y armarse por el grupo de Telegram, no les quedará más. Se les dijo al inicio, por favor, anoten los nombres. Entonces, estamos hasta el día de hoy. Sería Yo por los el espero. número de sala. Imposible el número de sala, ya no los puedo volver a armar otra vez, porque van No, a ser... mister, yo digo que cada uno recuerde en qué sala estaba para que se vuelvan a armar los Bueno, grupos. es verdad, pero esperemos que todos se acuerden. Entonces vamos a hacer algo. Hasta el día de hoy los espero hasta las 10 de la noche. ¿Ok? 10 de la noche para que ustedes se armen a través del grupo que tenemos creado en Telegram. Que se acuerden, la recomendación que usted acaba de dar, pues muy buena. Entonces trate de acordarse en qué sala usted estaba. Para volver a hacer, se arma, se escribe con el compañero o los compañeros, pero tiene que subir esa actividad hasta hoy a las 10 de la noche. Esa era la actividad calificada del día de hoy. Entonces, para la próxima, por favor, yo sé que son de carreras diferentes, pero de eso se trata. Lo que es inglés. Más allá de trabajar así, pueden también conocerse y hacerse compañeros. Y esta es una de las formas. Entonces, la próxima actividad, por favor, tener en cuenta los nombres. No pensé que iba a suceder esto. Lo que sí se puede prever es, bueno, la conexión suele fallar, bueno, se entiende, pero la persona que sale tiene que saber con quién estaba y en qué grupo se encontraba, para así rápidamente volverlos a ingresar. Ok, entonces a través del grupo de Telegram se pueden armar hasta las 10 de la noche, por favor. Sí, dígame. Mi problema era que yo intenté ingresar y no podía ingresar. Y cuando ingresé, usted ya me unió al grupo. A la compañera Dayana Alvarado, creo que era que estaba conmigo, le escribí por interno, compañera, le dejé mi número. No, claro, es que no se puede ingresar. O sea, Listo, se puede compañera, ya ingresar, sí, se puede ingresar a la reunión general, sí, pero ya no a los grupos formados. Eso se hace manualmente, que es con la coordinación del host, que en este caso soy yo. Ingresar a la reunión normal o la regular, la que estamos ahorita, sí, pero a los grupos ya no. Entonces quedamos en eso, por favor, hasta las 10 de la noche. No se olvide que es la primera, creo que es la segunda actividad calificada, la tercera. Tengo que revisar. Voy a compartir el link donde ustedes, por favor, tienen que subir. Hubieron 13 grupos, tiene que haber 13 actividades, no puede haber las 14. A excepción, creo que de las dos compañeras que acabo de escuchar, lamentablemente, no sé, reúnase con sus compañeros, pero usted ya ha hecho su trabajo. No sé cómo vamos a hacer con ese grupo, era una actividad en grupo. Pero yo pienso también, profe, que las personas que forman un grupo también deben comprender a otras personas. Algunos no sabemos inglés completamente, ¿no? Entonces, no pienso que, no, yo hice solo porque lo hice. O sea, pienso que quizás uno aporta una idea y no todos sabemos completamente inglés. Entonces, por eso es un grupo y compañerismo. No me parece esa actitud, no, yo hice esto, yo hice lo otro. Es mi opinión. Porque en mi caso, yo casi nulo de inglés. Entonces, no sé, pues. Si vamos a hacer, entonces no podría yo salir adelante. No, gracias por tu opinión, Omar. Correcto. Por eso se unió los grupos de 4 personas. ¿Okay? Cada uno tenía que aportar en lo que comprendía de la actividad. Creo que la parte más complicada fue la número 3, donde tenían que ver el video y escuchar atentamente. Esa fue la más complicada. Que las otras no estaban tanto. La 3 sí, que tenían que llenar el registro. Esa fue la parte más complicada porque eran detalles específicos que tenían que encontrar. Y esos detalles están centrados en el objetivo de la clase de hoy, que es utilizar el alfabeto y cómo deletrearlo. Ese es el objetivo. Una consulta. Sí, dígame. En el caso, por ejemplo, en el video, la chica, la que habla francés, hay datos donde dice el ladre, o sea, de dónde vive. O sea, ya sé que está escrito aquí en inglés, pero lo pronuncio diferente y, o sea, se me hace difícil. No sé. Claro, es que es el acento. Obviamente, dentro de los idiomas, podría decirse que el árabe, chino, incluido también japonés, francés, a pesar que ellos hablan perfectamente el idioma, pues su acento es muy difícil. Hablan inglés con acento de su idioma, por decirlo así. Por eso que usted escucha a la chica
hablando inglés, pero se le siente o se percibe el acento francés de todas maneras. Entonces, es un poco complicado, pero habla inglés. Es inglés, es un inglés adquirido, pero es inglés. Se le llama así inglés adquirido como segundo idioma. Ok, chicos, voy a compartir el link. Ahí está el link. Como usted puede observar, ahí está el link donde usted va a subir la actividad. Sea el archivo, si pudo digitalizarlo en buena hora, o si no, con buena letra, por favor, el que se encarga del grupo, que realizarlo y tomarle una foto y lo sube también. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Licenciado, usted me dijo que le escriba después de clase, porque yo recién ingresé a esta clase de aquí. Ya, no hay problema. Por medio de Telegram. Telegram, ¿estás en el grupo? Sí, estoy en el grupo. Ok, a través de eso escribe mejor. Pero personal en el Telegram. Sí, personal. Ya, privado. Ya listo. Okay, so that's it, guys. So let me see what else. Mister. Dígame. Profe, disculpe, yo no estoy en el grupo de Telegram. ¿Cómo hago para agregarme? Ya, de momento yo voy a poner el link. Mister, yo no puse en la casilla presente cuando ingresé. Póngala ahorita. Pero recuerde que al inicio tiene que ponerla. Así es que se me olvida. Porque si usted pone ahorita, le va a salir la hora. Ya le ingresó a las 11:42. Ok. Ok, deme un momento, por favor. Just give me a minute. Okay, by the way, I'm going to share the Telegram link and also, okay, I have already shared the link. The first one, that link, the Google Drive, is to add loud the activity, remember. So that's a student who wrote or typed, okay, the file, please upload it. You have, the depth time is today at 10 p.m., please. Try to work with your group. If you don't remember the names, please, on Telegram group. So give me a minute. I'm going to share the link for the Telegram. Give me a minute. That's the link on Telegram. Okay, now it's time to continue. Right now, we're going to practice, okay? Now we're going to focus on the grammar part. Grammar, yes. As I said, well, grammar is quite important to understand how a language works. Now it's time to see how to work with the verb to be in present for amount. What is the correct structure for this? So give me a minute. Let me share my screen for you guys, see what I'm talking about. There you go. Okay, listen, please. Right now, let's combine the verb to be. The verb to be in the present, you already know. Am, is, and are. Am, is, and are. So focus on your screen. We have the two options of the verb to be. Is, and then we have are. Is, are. So these two words belongs to the verb to be. To be means ser, estar, o tener. That is the verb to be. But you see, we have another word, there. There. You see? There, here, there. So let's combine these two words. There is and there are. There is, there are. There is, singular. There is for singular, and you know, they are for plural.
There is and they are has the same meaning in Spanish. Tanto there is como they are tienen la misma definición, que es hay. Hay. Esta palabra nos ayuda a denotar la cantidad de cosas que hay. Hay una manzana, hay 5 sillas, hay un estudiante, hay 50 docentes. Cantidades. There is, hay, there are, hay. The different, well, it's pretty simple. There is for singular and they are is for plural. Take a look. Look, this is a canvas. Canvas. Significa lienzo. It's a canvas. There is an empty canvas. There is nothing on it. No hay nada ahí. There's nothing on it. Let's see it. Look. We have a verb. Tenemos un ave. Ave se dice verb, como usted ve en el ejemplo de abajo. Y solo hay uno. Por lo tanto, es singular. Para yo definir en inglés y decir, hay una ave sobre el lienzo. Hay, en singular, there is. There is. Hay. There is a verb. Hay un ave. There is a verb on the canvas. There is a verb on the canvas. You see? Verb, only one, is singular. There is a verb on the canvas. Let's see the other example. Look, in this picture, we have 3 mountains. 3 mountains. 3 montañas. It's plural. Para decir hay 3 montañas. Ese hay va a cambiar. Ya no va a ser there is. Now is there are. Is plural. I. There are mountains on the canvas. You see? There are. It's plural. Oh, if you want to be specific, we can say there are 3 mountains on the canvas. Look at this. This one is singular. You see? There is a mountain and a man on the canvas. Singular, there is. I, there is singular. Hay una montaña. There is a mountain and a man on the canvas. You see? Now, take a look. There are, plural, there are 4 mountains and a man on the canvas. Now, the 3 different pictures. There is a verb, a man, and 4 mountains on the canvas. Let's stop. Let me show you something else. Give you a minute. Let's see with the other PowerPoint presentation. I think it's this one. Okay. There you go. Como usted puede observar, tenemos aquí las estructuras positivas y negativas. So we have the positive and the negative. There is, I, there is, singular. For example, there is a pencil. Solo hay uno. There is a pencil. Hay un lápiz. There is a pencil. The negative is there isn't. There isn't. No hay. There isn't. No hay. Okay? There is and there isn't is for singular. There is, I, there isn't.
No hay. Now, let's move on to the another part. There are. There are is for plural. So you can say, there are 2 pencils. Plural. The negative, there aren't. There are, there aren't. Positive and negative. Now, take a look. Look at the picture. Observa la imagen. ¿Qué objetos tenemos? Frutas, ¿verdad? Entre las frutas tenemos algunas que hay solamente una, hay otras que hay más de 2 y hay otras que no están. Entonces ya para yo describir esto y decir hay un guineo o hay dos naranjas, pues tenemos que utilizar la estructura there is and they are. There is singular, they are plural. Negative, there isn't. Negative, there aren't. Now, take a look. Sentence number 1. Mr. Luis Prado, could you read the sentence number 1? ¿Puede leer la oración 1, por favor? There is a banana on the table. Correct. You see? There is, hay, singular, hay una banana o hay un guineo en la mesa. Observamos la imagen y efectivamente, sí, hay uno. There is a banana on the table. That's perfect. Let's continue. Mr. Luis Alvarado, read the sentence number 2. Please, read the sentence number 2. Oración 2, por favor. Read the sentence 2. Orange on the table. Okay, repeat again, please. Repeat. There are 3 oranges on the table. Okay, very good. En este caso, como usted observa en la imagen, orange es naranja. Tenemos 3. Yo para describir una plural y decir hay 3 naranjas, pues utilizo la otra estructura. There are, hay, plural. There are 3 oranges on the table. Ahora, con los negativos, vamos a utilizarlos para denotar cosas que no hay sobre esa imagen. Okay? So let's see it. Andrés Moreno, please help me with the sentence number 3, please. There aren't any strawberries. Correct. Thank you. Strawberries means strawberries, fresas. ¿Vemos la imagen? No hay fresas. No hay fresas. Plural. Use the negative. There aren't any strawberries. There aren't any strawberries. Okay, so let's continue. Miss Araceli Rovalino, please read the sentence number 4. There is any watermelon. Correct, but this is negative. There isn't. Isn't is negative. Watermelon means sandía. Observa la imagen. Sandía. No hay, pues. Lo hago en negativo. No hay sandía. So I use the structure. There isn't a watermelon. You see? So the word there is and they are tienen el mismo significado. Hay para denotar cantidades. Su negativo lo utilizamos con el verbo to be. There isn't, there aren't. There is cuando hablamos de un solo objeto, persona o animal. Singular. There is, hay. There are is for plural. There are plural. Más. Cuando hay más de un objeto, animal o persona, utilizamos they are. Okay, now, take a look. Singular. Tenemos el objeto.
An apple. Una manzana. An apple. Si es positivo, there is a book. Or there is an apple. If it is negative, well, there isn't any book. Positive and negative. Now, take a look. Plural. En plural tenemos ahora apples. Plural, you see? Manzanas. Plural. Positive. There are some apples. Negative. There aren't any apples. Let me stop this for a while, please. Question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? There is and they are. Please let me know it. Licenciado, una pregunta, sí, disculpe. Estas clases grabadas, ¿cómo las podemos encontrar? ¿Que tiene algún canal de YouTube o cómo? Sí, está en YouTube. Me solicita el link y se lo paso a través de Telegram. No problem. Sí, por favor, pásame el link. Okay, after the class, después de clase, no hay problema. Ok, licenciado, listo. Okay, another question, please. No questions. Okay, nice, guys. Entonces quedamos hasta aquí, hasta esta estructura. La próxima clase nos vamos a enfocar en lo que acabamos de ver. There is and they are. Recuerde, por favor, si tiene que desconectarse. Estoy viendo quién permanece en clase, quién se desconecta, quién se va. Repito, ustedes escogieron este horario una sola vez por semana, pues hay que cumplirlo. Acabo ya de, lamentablemente, anotar a algunos compañeros en la actividad anterior, pues ni por enterados que había trabajo en grupo, se quedaron ahí afuera. Creo que iniciaron la clase y ahí dejaron todo. Ni por enterado. Okay, guys, so I think it's time to finish the class. Please, if you have any question, let me know it. Something else, please. Today, up to 10 p.m., please upload the activity. En el link, suba por favor la actividad hasta 10 de la noche. Mister, el Yes. link abre el grupo de Telegram, ahí se envía, ¿verdad? No. Compartir los links. Voy a compartir el link donde usted tiene que subir la actividad. Lo vuelvo a compartir en un momento. Okay. Es en Drive, compañera, es en Drive. Sí, tenerla abierta en Drive. Con el correo que... Ya listo. Ahí acabo Gracias. de compartir el link. Ese es el link donde usted debe subir la actividad. Que hay que recordar que es uno por grupo. Yes. Okay, guys, so that's it. Thank you very much for having me, and I'll see you the next week. Esta semana sí voy a subir las actividades en Moodle Platform. Estaba realizando la semana pasada. No teníamos demasiadas actividades. No habíamos avanzado mucho porque el sábado anterior, por proceso de vacunación donde tuve que estar presente, pues no se pudo dar clases. Okay, guys, so thank you very much. I'll see you the next week. Goodbye. Bye.